أعزائي طلاب الصف السادس العلمي المتميزين. In our lecture today, we will complete solving the exercises of 1-4. And now we will solve question 3. Question 3. If z equal 4 plus 2i, we see that z is complex number. Then explain the following in the form of argand shape. يقول يعني بما إذا كانت z هذا عدد مركب وضح ما يلي على شكل argand. عندي z bar negative z. So z equal 4 plus 2i. That's mean the point which represent z, its order pair will be for the real part and the imaginary part will be the y coordinate. This is the point which represent z by order pair, so we can draw its argand shape. And now z bar. Z bar, which mean z is the conjugate of z. البار معناته المرافق. So that z bar mean the conjugate of this complex number. ما هو الconjugate? We will change only the sign of the imaginary part. راح نغير فقط إشارة الجزء التخيلي. It will be 4 minus 2i. This is the conjugate of the complex number z. That's mean the point which represent the complex number z bar is the real part will be the x coordinate and the imaginary part will be the y coordinate. So this is the order pair which represent z bar. And now we have negative z. That means the additive inverse for z, for the complex number z. And it will be negative multiplied z equal 4 plus 2i. And it will be negative 4, negative multiplied positive, negative minus 2i. This is the complex number which represent negative z. That means it's a point, the point which represent negative z will be the additive inverse for z. It will be the real part will be the x coordinate and the imaginary part will be the y coordinate. So we have three order pairs which represents the complex numbers z and conjugate of z and negative z. We can represent them in the coordinate plane. So we will draw the vertical axis in y axis, vertical, and the horizontal axis which represent x axis. And here we have positive y, here we have the negative of y axis. So we need the points. We want 1, 2, 3, 4. Here we have negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. We take the numbers which we need. X, we need positive 4 and negative 4. I write 2, 4, negative 4 and positive 4. The y coordinates is between positive 2 and negative 2. So we will write 1, 2, 3, 4, and the negative axis will be negative 2, negative 3, negative 4. So the first complex number z, the point which represents z, is 4 and the y coordinate is 2. So the first order pair which represents the complex number z is 4, 2. That means the x
will be, the x coordinate will be 4 and the y coordinate equal 2. So this is the point which represents the complex number z. Now we want to draw the Argand shape, so we will connect between the origin and the point which represents the complex number. So this will be the Argand's shape. And now the second complex number which we want to represent is the conjugate of z, which its order pair is 4, negative 2. So the x coordinate is 4 and the y coordinate is negative 2. So its point will be here. The point which represents conjugate of z. And to draw the Argand shape for it, we will connect between the origin and the point which represents conjugate of z. So this is the Argand shape for the complex number conjugate of z. Last, we want to find the Argand shape for the additive inverse for the complex number z, which its order pair is negative 4, negative 2. Negative 4, here is the point negative 4 on the x-axis, and negative 2 on the y-axis. So they will meet in this point. So this point represents the additive inverse for the complex numbers. And now we want to draw the Argand shape. So it will be, we connect between the origin and the point which represents negative z. So here is the Argand shapes which is required in the question for the three complex numbers. And now we will solve question 4. If z1 equal 4 minus 2i, this is z1 and its complex number. z2 equal 1 plus 2i, also is complex number. Then explain the following in the form of Argand shape. يريد نصف التالي على شكل Argand. First we have z1 plus z2. So we see we have adding of two complex numbers and we want to represent it as Argand shape. That means we will get parallelogram. أشوف ما دام عندي جمع عددين مركبين شكل أرجانت لهم التمثيل البياني راح يكون بشكل متوازي أضلاع. دائما أتذكر هذه الملاحظة لما يكون عندي مجموع عددين مركبين أو حاصل طرح عددين مركبين التمثيل البياني له أو Argand shape for it will be parallelogram راح يكون عبارة عن متوازي أضلاع. How? First, we can algebraically find the adding of the two complex number. نقدر جبريا أطلع مجموع العددين، لكن هو ما مطلوب من عندي جبريا أطلع مجموع العددين، مطلوب من عندي graphically على الرسم. يريدني أجد المتجه اللي يمثل حاصل جمع هذول العددين المركبين، لكن احنا راح نجمعهم جبريا حتى نقدر نمثله بشكل مباشر حتى نضبط الرسم فقط. لكن إذا احنا نرجع لصيغة السؤال هو مطلوب من عندي أحله بيانيا من خلال الرسم أعرف المتجه اللي يمثل حاصل جمعهم. لكن احنا حتى نتأكد من حلنا الصح ولأنه ما عندنا أوراق بيانية بالامتحان لذلك راح نجده جبريا وبعدين نمثله على المستوى اللي يحتاج. So z1 plus z2 equal z1 4 minus 2i plus z2 1 plus 2i and it will be 4 plus 1 5 negative 2i plus 2i will be 0 plus 0. So 0i. So 4 plus 1 5 negative 2i plus 2i equal 0. So this is the normal form for the complex number. So that means the point
the point which represents Z1 plus Z2 will be the order pair. The real part will be the x coordinate and the imaginary part will be the y coordinate. So this is the first order pair we get. Now I want to represent the argand shape for Z1 and the argand shape for Z2. Z1 equal لازم هو الطريقة خلينا نقول البيانية حتى نجد مجموعهم بيانيا. أول مرة أمثل المتجه اللي يمثل Z1 وأمثل المتجه اللي يمثل Z2 لأن بيناتهم جمع، ثم أكمل متوازي الأضلاع بحيث أرسم من نهاية المتجه الأول متجه بنفس طول المتجه الثاني ويوازيه، ومن نهاية المتجه الثاني متجه يوازي المتجه الأول ويساويه بالطول. راح ينتج عندي متوازي أضلاع. الرأس التقاطع المتجهين اللي احنا رسمناهم راح يكون هو اللي يمثل المتجه اللي يمثل حاصل جمعهم، لكن احنا بدنا نستعين بالطريقة الجبرية حتى نقدر نرسمها بشكل دقيق. So Z1 إذا لازم أرسم المتجه اللي يمثل Z1 والمتجه اللي يمثل Z2. Z1 equal 4 minus 2i. That's mean the point which represents Z1 will be 4, negative 2. And the second complex number Z2, which is 1 plus 2i, the point which represents this complex number Z2 will be the order pair 1, 2. So we want to represent them as argand shape. So we will draw the two axes in the coordinate plane. So the vertical axis, which is y-axis, and the horizontal axis, which is x-axis. So we need the points 1, 2, 3, 4, 5. And here we have negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5. Here we have 1, 2, 3, 4, 5. And here negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5. First, the argand shape for the first complex number is the, we will find the order pair, the point which represents the order pair, positive 4, negative 2. X is positive 4, Y is negative 2. So this point represents the first complex number. So the argand shape will be, we connect between the origin and the point which represents Z1. So this is the argand shape for the first complex number. The second complex number Z2, positive 1, positive 2. X axis is positive 1 and Y axis is positive 2. So this is the point which represents Z2. We will connect between the origin and the point which represents Z2. So this is the argand shape for Z2. To draw the argand shape for the adding of the two complex number الاعتيادي المفروض, we will draw from the end of the first point which represent Z1 a line in the same length of the second Z2 and parallel for it, يعني راح ارسم مستقيم يوازي وبنفس الطول. طبعا لان شوي هنا التقسيمات عندي مو كلش دقيقة، هنا المفروض الخمسة خلينا نقول حتى تكون مسافات. So
we will draw it parallel to راح أرسمه موازي للمتجه الثاني وبنفس الطول. لاحظوا اجى لهنا، ومن نهاية المتجه الثاني أرسم مستقيم بنفس طول المتجه الأول ويوازي. وين تقاطعوا؟ بهذه النقطة. المفروض هذا من خلال الرسم نعرفه، لكن بما أنه لاحظتوا أنا على السبورة واجهت بعض الصعوبة حتى أنسقه، حتى أطلع يعني متوازي، أضع بشكل مضبوط، لأنه ما عندي قياسات ولا مسطرة ولا أوراق بيانية. لذلك إحنا حتى يكون حلنا دقيق خاصة وزاريا نلجأ إلى طريقة الجمع الجبري حتى أطلع بالدقة النقطة الأوردر بير اللي تمثل حاصل جمعهم. جماعته جبري، لكن هو كان المفروض انه فقط بيانيا من هذه المستقيمات المتوازيه اللي انا رسمتها، يعني هذا المستقيم يوازي المتجه الاول وبنفس طوله، وهذا المستقيم اللي رسمته يوازي المتجه، هذا يوازي المتجه الاول وبنفس طوله، وهذا يوازي المتجه الثاني وبنفس طوله. طلعت تقاطعهم، هو المفروض هذا هو اللي يمثل the argand shape for the adding of the two complex number. هذا هو argand shape for the adding of the two complex number من خلال إكمال متوازي الأضلاع. لكن أنا عرفت هاي النقطة بالدقة من خلال جبريا، جمعت العددين Z1 زائدا Z2 جبريا، طلعت لي هذه النقطة اللي تمثل حاصل تقاطع المتجهات المرسومة من ناحيتي المتجهين الأولين. نعم، إذا هذا صار عندي المتوازي أضلاع. من صار عندي متوازي أضلاع إذا أعرف أنه أنا مشيت بالخطوات الصحيحة. So this represents the argand shape for the adding of the two complex number Z1 زائد Z2. And this point represents Z1 plus Z2. So this is the representation for section 1 from question 4. And now we will solve section 2 from question 4. Now we want to find the argand shape which represents Z1 minus Z2. بما انه عندي طرح راح اخذ لازم اخذ النيجاتيف Z2. يعني first Z1 which equal 4 minus 2i, the point which represents Z1 will be the order pair 4, negative 2. مثلت العدد المركب الأول بالنقطة الزوج المرتب الأوردر بير. and now هسه أخذ Z2 وأجد لها الأوردر بير، لا أخذ النيجاتيف Z2 لأنه بالتمثيل البياني للمتجهات بالرسم فقط عندي جمع متجهين اللي هي نكمل متوازي الأضلاع. زين عاد هنا شلون ما أنا عندي طرح، إذا راح أحوله Z1 زائد نيجاتيف Z2. ما عندي طرح تمثيل طرح في المستوي الإحداثي، لكن إذا إيش راح أسوي؟ راح أحول الطرح إلى عملية جمع وأخذ النظير الجمعي the additive inverse for Z2. So negative Z2 will be. هذه ملاحظة أبدا لا تنسوها، ما عندي شيء اسمه طرح أقدر أمثله متجه يمثل طرح متجهين في المستوي الإحداثي، عندي فقط جمع المتجهات في المستوي الإحداثي. إذن راح أحول عملية الطرح إلى جمع مع النظير الجمعي للعدد المركب الثاني. We take the additive inverse for the second complex number. So negative Z2 equal Z2 negative 1 plus 2i, and it equal negative 1 minus 2i. دخلت الإشارة السالبة على الواحد وعلى الموجب 2i صارت سالب 1 ناقص 2i. So the point which represents so that's mean the point which represents negative Z2 will be the order pair negative 1 comma negative 2. So now we will represent these two order pairs and find the argand shape for them. لكن للتأكد for check our
representation حتى أتأكد من التمثيل مالتي البياني راح أجد مجموعهم جبريا. So Z1 plus negative Z2 will be Z1 4 minus 2i plus negative Z2, that means minus 1 minus 2i, and it will be 4 minus 1 positive 3, the sign of the greater value, and we will subtract. Negative 2i minus 2i, the same signs, we put the same sign and adding the numbers. So it will be 4i. So this is the complex number which represents the subtracting of these two complex numbers. So now we can represent these order pairs in the coordinate plane. So the order pair, the point of Z1 minus Z2 will be the order pair 3, negative 4. So, sorry, this is the complex number which represents the subtracting of the two complex number, but I want to find the order pair which represents the subtracting of the two complex numbers. So now we can represent them in the coordinate plane. So this is the y-axis and this is the x-axis. And we can write the points 1, 2, 3 قدر المستطاع. دا أحاول إنه تكون المسافات متساوية حتى ما يطلع عندي يعني بالرسم شيء خطأ فادح مثل ما يقولون، لأن تحاول أتلافى على قدر المستطاع. أحاول أنظم الرسمات، يعني ما أكتب المسافة بين الصفر والواحد هالقد والمسافة بين الواحد والاثنين هالقد، لا، أحاول قدر المستطاع أن تكون مسافات متساوية. And here we have negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. So the first order pair we want to represent, which represents Z1 is 4, positive 4, negative 2. So X is positive 4 and Y is negative 2. So this is the point which represents Z1. And its argand shape will be the line when we connect between the origin and the point which represents Z1. So this is the vector OP Z1. Now, the second order pair we want to represent is negative 1, negative 2, which represents the additive inverse for Z2. So it will be negative 1, negative 2. This is the x-axis is the x coordinate is negative 1 and the y coordinate is negative 2. So this is the point which represents negative Z2. And we will connect between the origin and the point which represents negative Z2. So this is the argand shape for negative Z2. And now we will draw a line from the end of the first vector, which is the same length of the second vector and parallel for it. راح أرسم مستقيم من نهاية المتجه الأول يوازي المتجه الثاني ويساويه بالطول. And also we will draw a line من نهاية المتجه الثاني from the end of the second vector, which is parallel for the first vector and in the same length. So it will be دا أحاول أرسمها بشكل يوازي بس أكيد ما دا يطلع مضبوط. اوكي تقريبا هم ما كلش موازي.
حتى أحاول أخلي موازين لكن ما أستعمل مسطرة على السبورة لذلك. And the point of the meeting of these two lines will be the point which represents Z1 minus Z2, but we find it algebraically. So احنا وجدناه جبريا اللي هو موجب 3 سالب 4. So positive 3 negative 4. The x coordinate is positive 3 and the y coordinate is negative 4. وفعلا لاحظوا طلع لنا مضبوط. احداثيات هذه النقطة هي موجب 3 بسالب 4 واللي احنا طلعناها جبريا. لكن ايضا بالرسم مع العلم ما عندي مسطرة ولا اوراق بين، لكن كرسم تقريبي طلعت صحيحة. So the order pair is 3 negative 4. ما اعرف يجوز انتوا تشوفون الصورة اوضح عني لانها قريبة من السبورة. ف this is the order pair which represent this point. احنا وجدناه جبريا. اذا ما عندنا مسطرة وما عندنا اوراق بيانية مباشرة امثل النقطة اللي طلعتها جبريا 3 بسالب 4. مثلتها جبريا 3 بسالب 4. راح اوصل هذول المستقيمات اكمل متوازي الاضلاع. اقدر مباشرة امثل النقطة مثلت انا طلعتها الجمع للZ1 والنيجاتيف Z2 مجموعهم طلعتها النقطة الاوردر بير. بعدين اكمل متوازي الاضلاع. هو راح يطلع عندي الشكل argand. So this represents the argand shape for the subtracting of Z1. إذن وهو الشكل argand لحاصل طرح العددين المركبين. So this represents the argand shape or for P of Z1 minus Z2 المتجه بين النقطة الأصل والنقطة اللي تمثل حاصل. This is the point of Z1 minus Z2. So this is the representation for section 2 of question 4. And now you have section 3 to Z1. We want to find the argand shape for this number. And section 4 we want to draw the argand shape for the expression negative 3Z2. You have these two sections as homework. Okay, you will represent these two expressions. And here we finished our lecture for today. See you in another lecture.